Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. On Saturday, 8,067 people entered Hungary at the Ukrainian-Hungarian border, while 11,344 of those who entered at the Romanian-Hungarian border said they had come from Ukraine, the National Police Headquarters reported. Of those who entered, police issued 470 people with temporary residence permits valid for 30 days. They'll have to go to the office of the National Director General for Aliens Affairs in their place of residence to obtain permanent documents, it said. The ORFK said 420 people, including 139 children, arrived in Budapest by train to flee the war in Ukraine. The Budapest Police Headquarters said on police.hu that it is working with the standby police to help refugees arriving by train from the Ukraine. The Budapest Civil Guard Association is also supporting in this task, says the statement. Benny Gantz's Blue and White, Gideon Saar's New Hope, as well as former Chief of Staff Gadi Eisenkot and his team have formed a new party alliance in Israel called National Camp. Israel will hold the early elections on the 1st of November, the 5th in 3 years, after the ruling coalition lost its majority in the Knesset in June, when several politicians from the right party announced that they would no longer support the grand coalition of 8 parties, right, left, center and Arab parties. Eisenkot will take 2 of his men with him on the electoral list, the 16th and the 18th seats. According to the polls so far, the new party alliance is in with a chance of 10 to 12 seats in this legislature, but more are expected because of the popular general's entry. With the formation of the new party, Gantz gave up his party's previous name, Blue and White, and Saar gave up the name of New Hope for the new joint National Camp. Several countries, including Ukraine, Estonia, Latvia, Finland, and the Czech Republic, have called on the European Union to limit or ban short-term Schengen visas for Russian citizens in protest at the country's invasion of Ukraine. Poland is working on a concept of not issuing visas to Russians. Polish Deputy Foreign Minister Piotr Wawryk told to the PAP news agency on Sunday, adding that a decision on the matter would be taken in the coming weeks. German Chancellor Olaf Scholz has rejected calls for visa restrictions, saying a blanket ban on visas for Russians was difficult to imagine. EU foreign ministers are expected to discuss the measure at an informal meeting this month, although general approval from the bloc's 27 members would be needed to implement such a policy. The European Union's monitoring service has recorded an all-time high number of forest fires in Europe this year. The European Forest Fire Information System, or EFFIS, the EU's monitoring program using satellites and ground-based sensors and based on Copernicus data, has recorded 659,541 hectares of wildfires this year, up to the 12th of August. The previous record was set in 2017 when 420,913 hectares of forest burned between the beginning of the year and the 13th of August. By the end of the year, the area destroyed had reached nearly 1 million hectares, rising to 988,000 hectares. AFIS collects data on forest fires in 40 countries, EU members, and 13 other countries. And finally, for the weather, in the evening, mostly cloudy, mostly starry skies are likely. Tomorrow, the weather will continue to warm up, with daily temperatures reaching 35 degrees Celsius in certain places of Hungary. The temperatures will average around 15 to 21 degrees Celsius in the morning and 31 to 35 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention so much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Am Samstag reisten 8.067 Personen über die ukrainisch-ungarische Grenze nach Ungarn ein, während 11.344 der Personen, die über die rumänisch-ungarische Grenze einreisen, angaben, aus der Ukraine zu kommen, so das nationale Polizeipräsidium. Von den eingereisten Personen stellte die Polizei 470 Personen eine befristete Aufenthaltsgenehmigung mit einer Gültigkeit von 30 Tagen aus.
Sie müssen sich an ihrem Wohnort an das Büro der Nationalen Generaldirektion für Ausländerangelegenheiten wenden, um dauerhafte Dokumente zu erhalten, heißt es. Laut ORFK kamen 420 Menschen, darunter 139 Kinder, mit dem Zug in Budapest an, um vor dem Krieg in der Ukraine zu fliehen. Das Budapester Polizeipräsidium teilte auf police.hu mit, dass es mit der Bereitschaftspolizei zusammenarbeitet, um Flüchtlingen zu helfen, die mit dem Zug aus der Ukraine ankommen. Auch die Budapester Zivilschutzvereinigung unterstützt diese Aufgabe, heißt es in der Erklärung. Die Blau-Weiß-Partei von Benny Gantz, die neue Hoffnung von Gideon Saar sowie der ehemalige Generalstabschef Gadi Eisenkot und sein Team haben in Israel ein neues Parteibündnis namens Nationales Lager gegründet. Israel wird am 1. November vorgezogene Wahlen abhalten, die 5. innerhalb von 3 Jahren, nachdem die Regierungskoalition im Juni ihre Mehrheit in der Knesset verloren hatte, als mehrere Politiker der rechten Partei ankündigten, die große Koalition aus 8 Parteien, der Rechten, der Linken, der Mitte und einer arabischen Partei nicht mehr zu unterstützen. Eisenkot wird 2 seiner Männer mit auf die Wahlliste nehmen, den 16. und den 18. Nach den bisherigen Umfragen hat das neue Parteienbündnis Chancen auf 10 bis 12 Sitze in der Legislative, doch werden aufgrund des Eintrittes des populären Generals noch mehr erwartet. Mit der Gründung der neuen Partei gab Gantz den bisherigen Namen seiner Partei Blau und Weiß auf und Saar gab dem Namen Neue Hoffnung für das neue gemeinsame Nationallager ebenfalls auf. Mehrere Länder, darunter die Ukraine, Estland, Lettland, Finnland und die Tschechische Republik, haben die Europäische Union aufgefordert, kurzfristige Schengen-Visa für russische Bürger zu beschränken oder zu verbieten, um gegen den Einmarsch des Landes in die Ukraine zu protestieren. Polen arbeitet an einem Konzept für die Nichterteilung von Visa an Russen, sagte der stellvertretende polnische Außenminister Piotr Wawrik am Sonntag gegenüber der Nachrichtenagentur PAP und fügte hinzu, dass in den kommenden Wochen eine Entscheidung in dieser Angelegenheit getroffen werden soll. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat Forderungen nach Visabeschränkungen zurückgewiesen. Ein generelles Verbot von Visa für Russen sei schwer vorstellbar. Es wird erwartet, dass die EU-Außenminister die Maßnahme bei einem informellen Treffen in diesem Monat erörtern werden, obwohl für die Umsetzung einer solchen Politik die allgemeine Zustimmung der 27 Mitglieder des Blocks erforderlich wäre. Der Überwachungsdienst der Europäischen Union hat in diesem Jahr eine so hohe Zahl von Waldbränden in Europa wie nie zuvor verzeichnet. Das Europäische Waldbrandinformationssystem oder EFFIS, das EU-Überwachungsprogramm, das Satelliten- und bodengeschützte Sensoren nutzt und auf Copernicus-Daten basiert, hat in diesem Jahr bis zum 12. August 659.000 Hektar an Waldbränden erfasst. Der bisherige Rekord wurde in 2017 aufgestellt, als zwischen Jahresbeginn und dem 13. August 420.000 Hektar Wald brannten. Bis zum Jahresende stieg die zerstörte Fläche auf 988.000 Hektar und damit auf fast 1 Million. Die EFFIS sammelt Daten über Waldbrände in 40 Ländern, EU-Mitgliedern und 13 anderen Ländern. Und schließlich zum Wetter. Am Abend ist der Himmel meist nur etwas leicht bewölkt, ansonsten sternenklar. Morgen wird sich das Wetter weiter wärmen mit Tagestemperaturen von teilweise 35 Grad Celsius. Die Durchschnittstemperaturen liegen bei 15 bis 21 Grad am Morgen und zwischen 31 und 35 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. ביום שבת נכנסו להונגריה 8,067 בני אדם בקטע הגבול האוקראיני-הונגרי ו-11,344 מאלה שנכנסו לקטע הגבול הרומני-הונגרי הצהירו שהגיעו מאוקראינה, כך הודיעה מפקדת המשטרה הלאומית. מבין הנקלטים המשטרה הנפיקה ל-470 איש אישורי מגורים ארעיים בתוקף ל-30 יום. הם חייבים לבקר במשרד המוסמך של המנהל הכללי הלאומי להגירה הקרוב למקום מגוריהם כדי לקבל את המסמכים הנוספים. 420 בני אדם שברחו מהמלחמה באוקראינה, בהם 139 ילדים, הגיעו לבודפשט ברכבת, כך הודיעה המשטרה הארצית. מפקדת משטרת בודפשט הודיעה באתר police.hu כי היא מסייעת לפליטים המגיעים ברכבת מאוקראינה יחד עם משטרת החירום. גם אגודת המשמר האזרחית של בודפשט מעניקה תמיכה, כך נכתב בהודעה.
מפלגת כחול לבן של בני גנץ ומפלגת תקווה חדשה של גדעון סער, כמו גם הרמטכ"ל לשעבר של גדי איזנקוט וצוותו, מתגבשים לברית מפלגתית חדשה בישראל בשם המחנה הלאומי. בחירות מוקדמות התקיימו בישראל ב1 בנובמבר, בפעם החמישית ב3 שנים, לאחר שהקואליציה הממשלתית איבדה את הרוב בכנסת ביוני, משום שמספר פוליטיקאים ממפלגת הימין הודיעו כי לא יתמכו עוד בקואליציה הגדולה שמונה ימין, שמאל, מרכז ומפלגות ערביות. איזנקוט יכול לקחת איתו 2 מאנשיו לרשימת הבחירות. הם מקבלים את המקומות ה-16 וה-18. בהתבסס על תוצאות סקרי דעת קהל עד כה, לברית החדשה יש סיכוי ל10 עד 12 מושבים בבית המחוקקים, אך צפויים נוספים עקב הצטרפותו של איש הצבא הפופולרי. עם הקמת המפלגה החדשה, גנץ ויתר על השם הקודם של מפלגתו כחול לבן, וסער ויתר על השם תקווה חדשה עבור המחנה הלאומי החדש והמשותף. מספר מדינות בהן אוקראינה, אסטוניה, לטביה, פינלנד וצ'כיה קראו לאיחוד האירופי להגביל או לאסור ויזות שנגן לטווח קצר לאזרחים רוסים במחאה על פלישת המדינה לאוקראינה. פולין עובדת על קונספט שיאפשר לה לא להנפיק אשרות לרוסים, כך אמר ביום ראשון סגן שר החוץ הפולני פיוטר וורצ'יק לסוכנות ידיעות PAP, והוסיף כי ההחלטה בנושא תתקבל בשבועות הקרובים. קנצלר גרמניה אולף שולץ דחה את הקריאות להגבלת ויזה ואמר שקשה לדמיין איסור גורף על אשרות לרוסים. שר החוץ של האיחוד האירופי צפויים לדון בצד בפגישה לא רשמית החודש, אם כי 27 חברות הגוש יזדקקו לאישור כללי כדי ליישם מדיניות מסוג זה. על פי נתונים של שירות הניטור של האיחוד האירופי, שריפות יער באירופה הרסו השנה שטח גדול מאי פעם. לפי מערכת המידע האירופית לשריפות יער EFFIS, המבוססת על נתוני קופרניקוס ומסתמכת על תוכנית הניטור של הקהילה האירופית עם לוויינים וחיישני קרקע, שריפת יער הרסה 659,541 דונם עד ה-12 באוגוסט השנה. השיא הקודם נקבע ל-2017, אז נשרפו 420,913 דונם של יער באופן יחסי מתחילת השנה ועד ה-13 באוגוסט. עד סוף השנה התקרב גודל השטח ההרוס ל1,000,000 דונם וגדל ל-988,087 דונם. ה-EFFIS אוספת נתונים של שריפות יער משטחן של 40 מדינות, חברות האיחוד האירופי ועוד 13 מדינות. ועכשיו נעבור תחזית מזג האוויר. בערב צפוי מזג אוויר מעונן חלקית בעיר. מחר המשיך להתחמם, הטמפרטורה עשויה להגיע ל-35 מעלות. הטמפרטורות הממוצעות חזויות להיות בסביבות 15 עד 21 מעלות בבוקר ו-31 עד 35 מעלות אחר. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים.